Ndisakhula ndimncinane ndikhumbula ngexesha apho sasidla ngokuhamba siyovakashela umakhulu wethu. Qho phambi kokuba silale wayedla ngokusibalisela intsomi. Kodwa ke ndandla ngokumamela ke mna, ndimamele. Abanye abantwana basekhaya babedla ngokulala bona xa ebalisa intsomi, kodwa mna ndandihlala. Wayede abalise noba zintsomi 4, 5 ndingade ndilale, ngoba ndandimamele ubuthini. Indlela wayebalisa ngayo intsomi yayidla ngondikhumbuza ugcina mhlophe. Ndandithanda nokumamela naye kumhlobo wenene. Namhlanje ndiqonda uba mandike ndibalise elinye lemabali okanye enye yeentsomi wayedla ngokundibalisela zona. Ndathemba nakuwe ukuba uzolonwabela uhlelo lwethu lwanamhlanje kwaye uyithande le ntsomi ndiza kube ndiyibalisa namhlanje. So what I just said is that growing up, we would visit our grandmother at her house, and every time before bed, she would tell us fairy tale stories. My other siblings would quickly fall asleep, but I wouldn't, because I was fascinated and I just kept wanting to hear more. She would tell 4, 5 stories before I would fall asleep. And she had a very beautiful way of telling stories, and it was just mesmerizing to me. And today I wanna share one of those fairy tales with you guys. I don't know if I should refer to it as a fairy tale, because I don't know. But anyway, we call them intsomi in Xhosa. After a while, we got television. Emveni kwexeshana safumana umabonakude, and when we started having TV at our house, I was like, wait a minute. I'm seeing like where the story is going. Is that Cinderella? I don't know her as Cinderella. I know her as nomthi. I remember the story like it was yesterday, but I know her as nomthi. Oh, you calling her Little Red Riding Hood? I know her too, but we never called her that. We called her unosana sibomvana. That's what I remember her as, unosana sibomvana. So there were so many stories she would tell us. And today I randomly felt like telling the story of Jack and the beanstalk in Xhosa. Namhlanje ndivele ndavuka ndirhalela ukubalisa intsomi kaMajeke nomthi wembotyi. So I know the story referred to as Jack and the beanstalk as UMajeke nomthi wembotyi. So I know it as that. So I want to tell it in Xhosa. And if I still have some time, I will also tell the story of nehobe Udyakalashe. And I don't know if there's an English version of that fairy tale, but if there is, do tell. Let me know what it's referred to as. I just want you guys to maybe read the subtitles or listen to it and tell me if you remember the same storyline in English, okay? Because I don't know if it does exist in English. Anyway, ndiyathemba okanye ndiyanqwenela ukuba nolonwabela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Singaphozisanga maseko, masigawule siwarhuqe.
I hope and wish that you will enjoy watching today's video, and without further ado, let's get started. Okay, so ngamina, I almost forgot. Before you tell any story, any fairy tale story in the Xhosa community, it is tradition before you start telling it to say mpondo puma punga puma 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 mpondo puma punga puma. And then the person who tells the story has to say to the listeners, sukela ngantsomi, sukela ngantsomi, which is more like once upon a fairy tale. Once upon a fairy tale. You cannot start a Xhosa fairy tale without saying sukela ngantsomi, once upon a fairy tale. And then the listeners have to say Nkosi ndaba zolwimi, which would translate to please tell us the fairy tale. We are aware that it's a fairy tale. It's not based in real life. It's not a reality. It is a false tale. Please tell us the false tale. It's an imaginary story. Tell us. Nkosi ndaba zolwimi. Nkosi ndaba zolwimi. Other people say kamnceshe ndaba zolwimi. Kamnceshe ndaba zolwimi. So let's get started. Mpondo puma punga puma mpondo puma punga puma mpondo puma punga puma. Sukela ngantsomi, Nkosi ndaba zolwimi, kamnceshe ndaba zolwimi. Ngaminazana ithile kwakukho inkwenkwana ogama linguMajeke. UMajeke wayehlala nomakhulu wakhe. Babesokola belamba bengathathi ntweni. Babenenkomo enye vo esibayeni. Umakhulu kaMajeke wabiza uMajeke wathi, mzukulu, yiza apha mzukulwana. Waya uMajeke kumakhulu wakhe, ewe makhulu, uyandibiza. Umakhulu kaMajeke wathi kuye, khawuke mzukulwane uyothabatha laa nkomo inye ishiyeke phaya esibayeni, uzame ukuyithengisa ukuze sikwazi ukufumana into yokutya. Kulungile makhulu, ndokwenje njalo, waphendula esitsho uMajeke, wetsi qada ukutshona esibayeni ukukhupha inkomo. Wahamba wazula ilali yonke ezama ukuthengisa inkomo le kamakhulu wakhe. Wadibana nabantu endleleni, kodwa bengafuni ukuyithenga inkomo ngenxa yesimo eyayikuso. Inkomo yayibhityile kaloku yindlala, kuba njengokuba senditshilo, uMajeke nomakhulu wakhe babengathabathi ntweni. Hayi ke uMajeke waqhubekeka engakhathali, ezula, ehamba, wadlulela nakwiilali ezingaphaya kweyakhe, ngoba
wayengafuni ukugoduka engekayithengisi inkomo kuba wayemthembisile umakhulu wakhe ukuba uzayithengisa inkomo. Wathi esahamba njalo uMajeke, sele eqala nakukuphelelwa lithemba, wadibana nomnye utata. Wathi lo tata, "Molo mfana wam, ungubani igama lakho kwaye uyaphi?" "Molo tata, igama lam ndinguMajeke kwaye ndizula kwandawo ndizama ukuthengisa le nkomo ukuze sikwazi ukufumana into yokutya mna nomakhulu wam." Wathi lo tata, "Ndingayithenga le nkomo mfana wam." uMajeke emangalisekile enoncumo olukhulu ebusweni waphendula wathi, "Unyanisile tata?" Wathi lo tata, "Ewe, ndingayithenga nyana wam." Wavuya uMajeke ke imincili ikwezi ndawo. Hayi, lo tata wathi, "Ina ke ukhozi lwembotyi. Ndiyithenga le nkomo ngokhozi lwembotyi." Wathatha ukhozi lwembotyi uMajeke walifaka epokothweni, wanikeza inkomo kamakhulu wakhe yokugqibela kulo tata ayithenga ngokhozo lwembotyi. Wabaleka uMajeke evuya egoduka. Wafika umakhulu wakhe ehleli emlindele enethemba lokuba ngoku ke ubomi babo botshintsha ngoba bazoba nayo into esiwa phantsi kwempumlo. Wangena endlini uMajeke wankqonkqoza emnyango, "Nkqonkqonkqo makhulu, ndim uMajeke, ndibuyile, sele ndiyithengisile inkomo." Umakhulu wakhe wathi, "Unyanisile mzukulwane, ndiyavuya ukuva oko. Ufumene ntoni ngokuthengisa inkomo?" uMajeke wafaka isandla sakhe epokothini, wakhupha ukhozo lwembotyi. Waphendula wathi, "Makhulu, ndifumene olu khozo lwembotyi ngokuthengisa inkomo yakho yokugqibela." Umakhulu kaMajeke wathwala izandla entloko wasitsho isikhalo, engakholelwa ukuba unyana wonyana wakhe uthengise inkomo yakhe yokugqibela ngokhozo. Hayi ke, wangxama umakhulu kaMajeke wathi kuMajeke, "Hayi bo Majeke, ungade uthengise inkomo yethu yokugqibela ngokhozo lombona? Siza kwenza ntoni ngokhozo lombona usazi ukuba indlala iyasibhuqa, izisu zincamathele emqolo ikatilele eziko?" uMajeke wakhedama kuba wayicingela ukuba uza kuvuya xa ebona umakhulu wakhe ebuya ethengisile inkomo nangona nje eyithengise ngokhozo lwembotyi. Umakhulu kaMajeke wathatha olo khozo lwembotyi walijula ngaphaya kwefestile, engxame
befile ngumsindo. Hayi ke, balala izisu zisancamathele emqolo kuba abanayo into yakutya kwaye nenkomo yabo yokugqibela ayisekho. Xa bevukayo ekuseni, ukhozo lwembotyi lukhulile lwenyuka laya phezulu luyofika esibhakabhakeni ledlulela ngaphaya kwamafu. Umakhulu wamajeke wabiza uMajeke, "Hey Majeke, olu khozo lwembotyi lakho lilakhula lenyuka lodlulela ngaphaya kwesibhakabhaka." uMajeke waqonda into yokuba makavele akhwele abone ukuba olu khozo lwembotyi luyaphi kanye kanye. Wenyuka ke, wenyuka uMajeke ekhwela umthi wembotyi. Wedlulela ngaphaya kwesibhakabhaka. Xa efikayo ngaphaya kwesibhakabhaka wabona indlu entle kanobomi eyakhiwe ngegolide kwaye yayinkulu le ndlu. Waqonda uba yayiqala yonke le nto ayibonayo uMajeke. Wachwechwa wayokungena kule ndlu yegolide. Xa efikayo wabona igongqongqo lilele esitulweni kwaye likrona. Xa ejonga apha endlini wabona ukuba kukhona le nkukhu. Le nkukhu izalela amaqanda umhla nezolo, ayiyeki ukuzalela amaqanda. uMajeke wachwechwa nqaku wabamba le nkukhu izalela amaqanda umhla nezolo. Wachwechwa uyokuphuma ngomnyango. Wehla ngomthi wembotyi. Esachwechwa njalo ukwehla ngomthi wembotyi, esathi uyaphuma emnyango, yakhala inkukhu, lavuka izimu, lamthi tshe uMajeke esachwechwa ukuphuma ngomnyango. Labaleka izimu lileqeka lisisibhene emveni kwaMajeke. uMajeke wabebambe le nkukhu eqonda uba akazuyiyeka kwayena ugoduka nayo namhlanje ngoba ikatilele eziko. Wehla ke uMajeke ngalo mthi wembotyi, labe igongqongqo lisisibhene emveni kwaMajeke. Esehla njalo uMajeke, esehla njalo laqala umthi wembotyi. Waqala tshona ngapha, wabhetyebhetye wangathi uza kwephuka. Qona uMajeke kukude ezantsi. Kodwa ke namhlanje ugoduka nayo le nkukhu izalela umhla nobomi. Hayi ke, wehla ke uMajeke, wehla. Asakufika kowabo wabeka le nkukhu phantsi. Wasisibhene ukuyoxelela umakhulu wakhe uba uleqwa ligongqongqo. Lisamleqa njalo ke eli gongqongqo lisehla emthini. Bathatha isarha uMajeke nomakhulu bakhe bazama ukusarha lo mthi wembotyi ukuze izimu lingakwazi ukufikela kubo lisaphila, ngoba uba liye lafika kubo liza kuba qwenga. Bebengafuni ke
linkcenkwa ligongqongqo. Basika basarha lo mthi wembotyi. Labe igongqongqo lisephaa phezulu lizama ukwehla lingxame lisisifu. Bayisarha ke umthi. Emveni kokuba bemsarhile, bhurhu phantsi umthi wawa. Igongqongqo nalo labe lisifa ngolo hlobo. UMajeke nomthi wembotyi bathabatha inkukhu ezalelayo, baba nayo into yokutya ngalawo mini, ngoba bathabatha amaqanda enkukhu bawatya. Nabantu belali bahamba baya kulo Majeke beyothenga amaqanda khona ukuze batye amaqanda. Olo ke luhlobo uMajeke nomakhulu wakhe abaphuma ngalo kwindlala eyayibabhuqa. Phela ngantsomi. Honestly speaking, I remember this Jack and the beanstalk story very vividly, and I think he went to the clouds a couple of times before he got caught, but all I know is that eventually the monster, fell to the ground and it was no more, and they were saved and they no longer experienced poverty. At least that's how I think I remember it in my mind. I was very young and I was telling this story from the top of my mind because I didn't want to do any background reading that might alter my thought, and that's how I remember the story from what my grandmother told me. And I know or believe that there might be a couple of differences every now and then, here and there, but that's basically how I remember the story. Now I would like to move on to the next story. The next story is about Udyakalashe nehobe. Once again, I don't know the story in English. I only know it in Xhosa, so I've never seen an English version of it, so I don't know if it does exist or not. So it goes like this. Sukela ngantsomi, Khosi ndaba zolwimi, Khamnce ndaba zolwimi. Ngaminazana ithile kwakukho Udyakalashe. Udyakalashe wayenamaqhinga ke, kwaye wayelamba endle. Ngenye imini esathi uyahamba uyokuzingela, esajonga phezulu emthini, wabona ihobe lihleli nabantwana balo. Wakhwaza wathi, "Hobe hobe, bangapha abantabakho." Ihobe labe limoyika Udyakalashe, laphendula lathi, "Bahlanu." Udyakalashe wathi, "Khonipha emnyapho ndimbone." Lathi ihobe, "Andifuni." Wathi Udyakalashe, ndakhwela." Ihobe labe lisoyika, lathabatha umntwana walo omnye lamnikeza Udyakalashe. Udyakalashe wamqwenga umntwana, wahlutha, wagoduka. Yonke imihla Udyakalashe wayesiya kwihobe lisemthini, lihlele emthini, alibuze uba bangaphi abantwana balo. Liphendula ihobe,
Udyakalashe abaqwenge abantwana behobe. Lade lakhathala ihobe ngoba imhla nezolo xa lizalela abantwana udyakalashe uyafika abaqwenge. Ngenye imini lathi lisakhala ihobe kweqi umvundla. Hobe, yintoni engaka ekukhathazayo? Lathi ihobe, ngudyakalashe. Wasoloko efika apha efuna ukundithathela abantwana bam, uyabagqiba, ndikhathele ngoku. Wathi umvundla, ubagqiba njani usemthini ehleli phaa phantsi emhlabeni? Wathi yena, uyathi uzokhwela ndoyike ndimphosele omnye wabantwana bam. Wathi umvundla, hayi, udyakalashe akakwazi kwakhwela mthini, uyakuqhatha. Wena nje umxelele uba makakhwele. Laqhubekeka ihobe lazalela abantwana balo, labulela umvundla ngale ngcebiso alinikeze lona. Wafika ngemini elandelayo umvundla kungomgqibelo. Waqhuba njengesiqhelo. Hobe, hobe, bangapha abantu bakho? Laphendula ihobe, lizithembile ke kweli xesha. Lathi, basixhenxe. Wathi udyakalashe, kho ndipheba mnyapho ndimbone. Ihobe lacinga ngento ibithethwe ngumvundla. Lwathi, andifuni. Udyakalashe wangxama wasisifo. Wathi, ndakhwela ndakhwela. Laphendula ihobe lizithembile kweli ixesha. Lathi, khwela, ngoba licinga laa nto ibithethwe ngumvundla. Kwaye abantwana behobe bayaphela. Likhathele ngoku ukube lizalelana nodyakalashe. Udyakalashe wangxama wasisifo. Waphendula wathi, ndakhwela ndakhwela. Laphendula ihobe lathi, khwela. Udyakalashe waya emthini, wazama ukwenyuka emthini, wazama ukwenyuka, kodwa wabe etshibilika engakwazi ukwenyuka. Ngoba udyakalashe akakwazi ukukhwela umthi. Wathi, hobe, hobe, ndakhwela ndakhwela. Laqhubekeka ihobe lingayitshintshanga ingqondo yalo. Lathi, khwela. Udyakalashe waduntsuza ekuzama ukukhwela umthi engakwazi. Wathi, yho, ngala makawusi lana, ndakhwela, khwela. Waduntsuza, yile bhulukhwe le. Wade wantswayiza enwi udyakalashe. Kodwa ke ihobe lisithi, khwela. Wazama udyakalashe kwade kwayokuphela imini oko ezama udyakalashe ukukhwela emthini engade akwazi ukukhwela emthini. Kwabe ihobe lisinda ngolo hlobo ukuba abantwana balo bangaqwengwa ngudyakalashe, ngoba umvundla walixelela ukuba udyakalashe akakwazi ukukhwela umthi kwaye uyaliqhatha, akanode atye abantwana balo bephaa encuchweni yomthi. Phela ngantsomi. In the back of my mind, I feel like the story has a certain meaning, but I don't know how to convey it directly. But I hope you understand, or you get at the back of your mind, like the moral of the story behind the story of Udyakalashe and Ihobe. I would translate it to Jackal and the Jackal and Ihobe. Don't get English. I forgot what Ihobe is in English, but it's actually a bird.
So that's the story of Udyakalashe nehobe. And Udyakalashe akwazi ukhwela emthini. Sukuyekela Udyakalashe ebomini bakho aqhathe athi uza kukhwela emthini. Xelele, khwela Udyakalashe, ndikulindile, khwela. Uzawufumanisa into yokuba Udyakalashe ebezokungcuchuva kodwa engakwazi ukufikelela kule ndawo kuyo. Uyakungcuchuva qha, uyafumana ngenxa yokuqhatha wena ucingela uba Udyakalashe akwazi ukhwela emthini kanti uyazisindisa nabantwana bakho kuDyakalashe, uzama ukusindisa abathile kanti uDyakalashe njengoba esitya abantwana bakho nje uyazazi njengoba basitya akakwazi wakhwela mthini, uyaqhatha qha wena ke kuba ungamazi uba akakwazi ukhwela mthini uyaqhatheka. Sukuyekela Udyakalashe akuqhathe. Hopefully you get the metaphor. Ulale kakuhle, uphole kakuhle, uzole kakuhle, nokuba yintoni nantoni oyenzayo uyenze kakuhle. What that means is good night, sleep tight, sweet dreams, and whatever it is that you do, I hope that you will flourish. I will see you next time. Ndizokubona kwixesha elizayo. Bye bye in Betchnana.